Right, so hello to the good people over the internet. Today we have with us the very lovely Rangon. Full name is Rangon Chatterjee, a singer, songwriter, composer, and he does a lot of things apart from all these. So thank you so much, Rangon, for taking the time out to join. Thank you for inviting me. I had a word with Shabina back, so she told me that Rangon is pretty busy, going on pretty busy. So we had to shift this session to at least this date, at least 10th of July. So earlier it was to happen a lot earlier. So I thought, okay, let's. I was not busy, bro. I was traveling. Oh, you were traveling. I was traveling. That's busy. One sort of busy. আমি গোয়া ঘুরছিলাম actually. তাহলে busy বলা যাবে না, ওটা তো। So as far as I have studied, you're born into a family of music. You were into classical music when you were younger. So if you would take us and the listeners to your childhood, like what was the life in the day of Rangon when he was a childhood teenager? So basically, since you are a Bengali, you know that music is there in every family, in every Bengali family. So you don't need to, cultivate that. You should learn it. You have to do it because it's always there. Either you learn music, either you learn tabla, either you learn singing, either you learn drawing or dance or something, drawing, anything. So something is there in the Bengali family. So my family is basically, my uncle is a Nazrul Geeti artist, and also he teaches classical music. And my kakima, so the very renowned Rabindra Sangeet artist. So, and my dad used to be a theatre personnel. So there was always this thing. So growing up in my childhood, in my family, I have always seen that আমাদের বাড়িতে গানের ক্লাস চলছে. There are a lot of students coming in. There's classical music being practiced. There's ghazals being played, and like even my auntie, pishi, mashi, সবাই they can play tabla, some sort of instruments. So kind of kirtan things happening on the weekend at the family. So growing up was this kind of things. So obviously কেউ এসে force করেনি যে করো. It was always there. You have to do it. Like it was there on the structure of the family. So I started learning classical music from my uncle at a very small age, when I was probably 3 or 4, and then I continued it for a while. And then growing up in school days, one of my closest friend and one of my neighbor, who actually made me introduced to Michael Jackson and a lot of Western music. So from then I found it very interesting. Okay, fine. This is not what I was listening to or I was learning to. Right. This is also music, but this is something fun, something, you different. Enjoy. Of course, growing up in a childhood family, যেটা হতো সবারই হয়, এটা যারা কলকাতার সবাইকে ছোটবেলায় ধরে বেঁধে ক্লাসিক্যাল শেখানো হয়, and they were always like সারাদিন এই এত ভাল লাগছে না. It's like that. So the Western music influence came from that time, because we are very small. So of course, so then slowly got into rock music, started listening to bands like GNR, Scorpions, Whitesnake and all this stuff, Bon Jovi. And we started doing rock music. Few friends, we made a band. And then I think when I was in class 12, standard 12, school it, I got introduced to this band called EESHAAN, if you know. So I was a part of the EESHAAN band since a long time. So সংক্রমণ কোকো অনেক পরে আমি কোকো মানে আমি ছাড়ার পর কোকো অনেক পরে কোকো I know Coco since childhood because আমার বাড়ির মানে আমার অ্যাকচুয়ালি বাবার যে ছোট মামার বাড়িতে সেখানে কোকো ছোটবেলায় ভাড়া থাকতো। আরে ওয়াও। তো they used to stay in rent. তো কোকো ছোটবেলায় মানে আমি আর কোকো একসাথে খেলতাম। So I know Coco since that time. He was not a guitar player back then. He used to sing gospels. আচ্ছা। He used to sing gospels. আচ্ছা। And he had only one ওই পুরনো গিবসন হবনার যে দমদমের ফ্যাক্টরি থেকে কিনে আনা গিটার, he used to have that. He used to have that. So I know Coco from that time. Right. But he is one of the very talented musicians. I agree. He has grown up and shaped himself up like anything, like hats off. So yeah, that was the journey. Then EESHAAN happened for a long time. And during EESHAAN, I started growing up my interest in Bollywood and film music. So I did few short films over there. A lot of series I did, assisted people for background scores and everything.
So এগুলো হচ্ছিল, then suddenly I decided it's high time. I have now finished my studies. I have finished my masters. Let's go to Bombay and explore career over there. So yeah, that was the whole childhood journey. মানে যদি on the whole বলতে From হয়, the whole. that was kind of the thing. So you Yeah. did you মানে এখন kind of বলতে গেলে তো অনেক কিছু ছোট ছোট বলতে হয়, সেটা এটা এখন মুশকিল। right 4 ঘন্টা পডকাস্ট 4 করতে হবে। ঘন্টা করতে I agree. এবার normally you did your degree thing in music, Excuse me. masters in music before coming to Bombay. No, bro. Completely different. Completely different, bro. Bengali I'm a Bengali families being what it is normally. একদম I did my BSc, then I did my MTech from JU. Oh my god. Completely different. কোনো Continued পড়াশোনার music সাথে with that. প্রফেশনের কোনো সম্পর্ক সম্পর্ক নেই। নেই, right? Yeah. It's not difficult, bro. Trust me, I have done it and I was very good in studies. I have scored good marks. তো সবাই বলে যে পড়াশোনার সাথে তো হয় না। It's a lie because সারাদিন বসে So কেউ basically they পড়াশোনা করে can't না। cope up আর normally সারাদিন doing all বসে that. হ্যাঁ, আর সারাদিন বসে কেউ মিউজিকও করে না। ট্রাস্ট মি, মানে আমি যেহেতু এটা ওপেন পডকাস্ট, ইউ হ্যাভ I agree. টোল্ড মি I agree. যে ইউ ক্যান ডু। আই এম ওয়ার্কিং উইথ অলমোস্ট like almost top industry level musicians out here. Nobody works for 27, bro. Everybody chills. Everybody has a lot of spare times in their life. হ্যাঁ, ওই দিনে হয়তো 4-5 So, yeah. ঘন্টা ম্যাক্সিমাম একটা কিছুতে দিয়ে দিল, then they are free having a beer or whatever it is. Maybe on some odd days, maybe 24/7, 24/7 নয়, মানে 24 hours ও কাজ চলেছে এরকমও হয়। But it's not a everyday life. It's not a everyday life. Everybody chills. Otherwise, you cannot do music. Absolutely. It's a simple thing. Music or I think any cannot. creative thing, drawing, arting. Any creative thing. মানে ইভেন পড়াশোনা, সারাদিন পড়াশোনা করতে করতে একটা টাইমের পরে ইউ ক্যানট কোপ আপ। আর কেউ সারাদিন যে কি পড়াশোনা পড়ছি করছে না, আমি। at least বেঙ্গলিতে তো নাই। কেউই করছে না, কোথাওই করছে না। করেও they'll এই get হচ্ছে 60%, so no use doing it. So Yeah. Bengalis, this is a very common thing, but have you seen in Bombay that people over there also have this kind of a thing that their profession doesn't match with what they studied, especially in the music industry? See, here it is a very difficult. It's a fashion right now. Everybody loves to say that I am a college dropout because of music or because of acting. Because of YouTube. So whatever thing. So everybody find it a very industry standard that okay, fine, I'm a dropout, so it's a very fashionable thing, which is not. So which is actually not. But এটা তো অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না যারা কলিগস তারা কতটা কি পড়াশোনা করেছে। মানে এটাও ইউ হ্যাভ আস্কড মি, তাই জন্য বলা হলো। আমাকেও কেউ জিজ্ঞেস করে না, আমিও কাউকে জিজ্ঞেস করি না। So it's never happened. So everybody is groomed. I will not say that everybody is groomed. Most of them are very literate on the way how they speak, how they present themselves. But অনেকে অনেক ছোট বয়সে সাকসেসফুল এখানে। So I understand of being traveling so much under pressure. So I don't know who has studied on the degree level whatsoever, but yeah, of course, it is everywhere. Normal, your study life and creative field, it is different. All the parents in India, at least, they want your kids to do social studies, Right. a normal way of studying. Be an engineer, doctor, or find a job. So everybody guides their kids on them on that zone. Right. I think আমাদের জেনারেশনের পরে এই ইউটিউব এত কিছু হওয়ার পরে যদি এটা চেঞ্জ হয়, এখনো এটা হয়নি চেঞ্জ পুরোপুরি, যদি চেঞ্জ হয়। Right. Correct. আর even normally mostly আমি অনেক মানে worked with some Bombay artists, not very much but some, but I've seen that they mostly the Bombay artists come from a very privileged family, which we Bengalis often don't come from. আছেও নেইও, right? It's a 50-50 diet. আছেও নেইও। আর হ্যাঁ, I'm telling you, since you said it's a very raw conversation, it's going to be. So Mumbai, if you see people, you won't be understanding if he's coming from a privileged family or he's not, because everybody looks like a privileged one here. Everybody is very presentable. Fashionably. That's the primary thing. Yeah, fashionably, and মানে সবকিছু, কথাবার্তা, ফ্যাশন, দেয়ার ইটিং হ্যাবিটস। মেবি বাড়িতে হয়তো খায় ডাল ভাত, বাট বাইরে গেলে they will never order ডাল ভাত, Sushi and they will order a pasta or something like that.
Yeah, sushi. So this is how it is. And suddenly they become American. So Yeah. Everybody's American. Nobody loves to order. Everybody loves Chinese here. They love to order Chinese, but I'm like my friends say that I'm a good cook. So whenever I come to my friends come to my place, they say I said I should order some Chinese. না না ভাই তুই প্লিজ ওটা বানা যেটা তুই বানাস just make simple khichdi and mm. aloo bhaja dim Ha, bhaja ha, maybe. ha. So they all love it, but they don't say it outside. It's like It's that. not very fashionable to say local foods and mother tongue. No, না একদমই নয়। Pretty sad, isn't it? মানে আমি তো মানে আমি একদমই এই কালচারটাতে মানে আমার I've been staying in Bombay since last 6 years, but I haven't been able to cope up with this culture. I still love my মাছ ভাত and all this Right. kind Me of too. Me things too. Me habit. too. হ্যাঁ, রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে পছন্দ করি, রাস্তায় বেরিয়ে ঘুরতে পছন্দ করি, মাঠে কাদা মেখে ফুটবল খেলতে পছন্দ করি, ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করি। Says These your are Real all there. Madrid T-shirt. Huh? Yeah. I understand. Perfect. I get it. And khichuri aloo bhaja is the right now the most common thing because Bombay the brishti, Kolkata brishti. So why not? হ্যাঁ মানে just Sundar weather. Um, just when you went to Bombay, did you go there with a goal, or did you just go with any backup? Bank ke 5,000 taka, 2,000 taka, anything of that sort, just so that it doesn't work out. সি ব্যাংকের জিনিসটা খুব একটা বলবো না যে খুব আই এম নট ফ্রম আ ভেরি ইউনো মানে দরিদ্র গরিব ফ্যামিলির ছেলে প্রচন্ড রকম স্যাড আমার কোনো স্টোরি নেই আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়ান আইডলে যাওয়ার মতন আই এম সো সরি Sorry, Indian Idols. Very sorry, স্টোরি নেই Indian Idol contestants. মানে ওরকম কোনো স্টোরি আমার কাছে নেই বাট আই কাম ফ্রম আ ডিসেন্ট ফ্যামিলি সো আই নেভার হ্যাড টু থট অ্যাবাউট দিস যে আমি যাবো খেতে পাবো না ওটা আমার কোনোদিন ভাবতে হয়নি so I came here but yeah of course there was a target that I don't ask after a certain time I have to figure something out very quickly because this is my choice I have done so much of studies and I'm not doing anything around it I have taken music as a profession and my mom and dad were always very supportive not mom and dad all my cousins all my entire family was very supportive towards it so So you had a it was joint never a family, was it? problem and joint Having a family we support, still have a joint having family a supportive joint family is like a yeah we still live in a joint wow. family and it's very yeah the kind of that and তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে এখানে আই অনলি নিউ একটা রাইটার বন্ধু ছিল আমার কুনাল ভার্মা বলে যার সাথে আমি ক্যারিয়ারের বিগিনিং এ for the 2-3 years we were together and used to work together we used to compose together and make songs together তো আমি জাস্ট ওকে চিনতাম and he was also not that big that time so we just decided that we should start working together and I shifted Right. so yeah Perfect. but I had this confidence in me always যে আমি কাউকে কাজ শোনাতে পারবো কিনা জানি না but if somebody give me 10 minutes and listen to my works সে আমার ফেরত পাঠাবে না at least শুনে বলবে okay fine you have something Correct. এটা ছিল And that needs some amount of work, practice, dedication. নাহলে তো yeah because তার আগের 14 years এর journey of music learning the process ওগুলো watching যাবে a কোথায়? lot of west people হ্যাঁ মানে ওগুলো করতেই হবে these are the things these are the basic things Right. what I did So right after you went to Bombay, you started getting work or did some networking over there, and then you started getting work. And you've worked with some major artists luckily and sang in films as well. yeah How did this happen? yeah so majorly মানে I consider myself very lucky that Bombay it is very important to come and meet people of the right group Right group, correct. like if you're roaming around with the A League people you'll be considered quickly to work if you roam around with the B League people you'll be considered late and so on and so Right. there are many leagues Hierarchies, right. so
হ্যাঁ hierarchy is always, এটা মানে সব ইন্ডাস্ট্রি সেম স্ট্রাকচার, এভরিওয়ার ইট ইজ দ্য সেম থিং। তো এবং এখানেও সেটাই আর কি। সো আমি এসছি, আমি এসে আই had some contacts and some I used to know somebody from Pritam Das office, so I went there, I showed my work and I started assisting Pritam Das. In the initially 6 months I worked with Pritam Das, assisted him. তো সেখানে কিছুটা কাজ করেছি। তো সেখান থেকে আমার প্রচুর মিউজিশিয়ানস বন্ধু বান্ধব around এ, all these things. I became very good friends with Amal and Armaan, Right. Sukriti, Prakriti, all these people. So they, you know, when you roam around with these people, you start making friends with music level people. Right. Correct. So through Amal only, I made one guy from T series. So he listened to my tracks. Right. So within 8-9 months or so, I think 1 year or so, I got a call from T series. Wow. And my first movie happened right after 3 or 4 months. Right. Right. So yeah, but I'll not say that this is easy. This was easy, but it was less time taking for me. Less time taking. Right. Rather than, because আমি অনেক লোকজনকে দেখেছি তারা 15-16 বছর ধরে বোম্বেতে আছে, they're still trying to figure out how to reach this kind of people. So I think there is only one key: you have to be around with the right people, you know, that is the thing. Correct. Correct. And some sort of some sort of ability of taking risk to some extent, regulated risk. হ্যাঁ মানে রিস্ক তো নিতেই হবে, রেগুলেটেড রিস্ক। মানে রিস্ক তো সবচেয়ে বড় রিস্ক হচ্ছে কি, ইউ আর কামিং হিয়ার অ্যান্ড লিভিং অ্যালোন বম্বেতে। এর চেয়ে বড় রিস্ক আর লাইফে কিছু নেই, এর চেয়ে বড় রিস্কই কিছু নেই লাইফে। Right. Right. Especially from a city like Kolkata, where we are. ইয়া হ্যাঁ মানে মানে শুধু কলকাতা নয়, অ্যাকচুয়ালি কলকাতা তো স্টিল মেট্রো সিটি, দ্য লাইফস্টাইল ইজ নট ভেরি ডিফারেন্ট ইন বম্বে, আই টেল ইউ। মানে লোকে একজন যারা বম্বেতে থাকে তারা কলকাতায় গেলে বলে না রে, বম্বে ইজ এ ভেরি ডিফারেন্ট সিটি, দ্য সিটি লুক সেম। ট্রাফিক ওয়াইজ বম্বেতে ট্রাফিক একটু বেশি, যেহেতু লোক বেশি, বাট এমনি সিটি, হ্যাঁ মানে জিওগ্রাফিক্যালি দুটো সিটির খুব একটা আহামরি কিছু ডিফারেন্স নেই। বাট যারা অনেক ছোট শহর থেকে এখানে আসে তাদের জন্য এই লাইফস্টাইলে কোপ আপ করা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট আমার মনে হয়। আমরা তো স্টিল কলকাতায় বড় হয়েছি বলে আমরা জানি হাউ টু বি ইন এ মেট্রো সিটি, হাউ টু ডেভেলপ টকিং স্কিলস উইথ পিপল, প্লাস অলসো ঠিকঠাক ভালো স্কুলে পড়াশোনা করা, ভালো কলেজে পড়াশোনা করা। এবার অনেক ছোট সিটির, আমি এরকম কত লোকজনকে চিনি যারা রাইটার হওয়ার জন্য এসছে, দীর্ঘদিন ধরে এখানে 6-7 জন একসাথে থাকছে, they just don't know how to speak to this kind of people. So they call me sometimes, they come to my studio, I say, okay, fine, yeah, bro, you come. So I have seen these kind of people. It's very sad, but it's true. Correct. মেট্রো সিটি তো 4টে, বাকি তো সব ছোট সিটি। ছোট সিটি, কারেক্ট। হ্যাঁ, তো সেখানকার কত ছেলে, হ্যাঁ, এবং প্রচুর ছোট সিটির লোকরা কিন্তু আজকের ডেটে এখানে অনেক বেশি সাকসেসফুল। রাইট। তুমি ইনফ্যাক্ট আমরা যদি কলকাতার ইন্ডাস্ট্রিও ভেবে দেখি, তুমি কলকাতার ইন্ডাস্ট্রি মানে অলমোস্ট 90% লোককে আমিও চিনি, তুমিও চিনি, তারা সবাই, তুমি যদি দেখো, দে আর নট বেস্ট ফ্রম সাউথ কলকাতা, তারা সবাই বনগা, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, এইসব দিককার মানুষ যারা কাজ করতে করতে, হ্যাঁ মানে কেউ প্রপার সিটির লোকজন তুমি কখনো এসে দেখবে না যে প্রপার সিটিতে এইগুলো করছে। সবসময় আউটসাইডার্সরাই মোস্টলি সাকসেসফুল হয়। মানে এটা আমি বলছি না, এটা তুমি দেখে নিও, মানে এটাই হয়। পারফেক্ট, আই এগ্রি। তুমি মুম্বাইতেই দেখো না, আজকে ডেটে সবচেয়ে মিউজিক্যালি আই থিঙ্ক প্রীতম দার চেয়ে বড় তো আজকে ডেটে কেউ নেই। হি ইজ অলসো ফ্রম কলকাতা। কারেক্ট। তো এভরিবডি, তো সেম থিং আর কি। Coming to the second last question, and then I'll leave you. আজকে ইউরো আছে, you will watch it, na? Of course. How do you deal with criticism normally? If somebody says a Rangon, just for the sake of saying, oh, you are shit, or you can't sing, whatever it is, people say. How do you deal with it? I have learned to take it initially খুব কষ্ট হতো, being মানে অনেক ছোট বয়সে এসেছি তো, তখন শুনলে মনে হতো এত কষ্ট করে বানায়। হ্যাঁ মানে ওরকমই, যে ইটস পার্সোনাল থিং ব্রো, ইউ আর মেকিং আ সং, ইটস লাইক ইউর বেবি। So if somebody comes and say, okay, fine, this is shit, then you feel bad, of course. So, but we have learned this thing that after 100 rejections, something is good gonna happen. Right. And rejections happen for a good reason. There's always better things kept in the other side. Right. তো মানে এটা
শুধু এটা আমি খুব ভালো করে প্রেজেন্টেবল ভাবে বললাম বলে তাই জানো, র ভাবে বলতে হলে একদম এটাই হচ্ছে, লোকজন ভাই বাজে কাজ মানে বাজে, আমি যেটা কাজ করবো সেটা সবার ভালো লাগবে তাতে কোনো কথা নেই, যাদের ভালো লাগবে না তারা খিস্তি করবে, পরিষ্কার কথা, সিম্পল ঠিক আছে? তো সেটা শুনে নিতে হবে, সেটা শুনে নিতে হবে। এবার সেটা শুনে তুমি কিভাবে নেবে সেটা তোমার উপরে ডিপেন্ড করছে। তুমি শুনে ভাবতে পারো যে ভাই আমার কিস্তি করলো, আমি তো আজকে বাড়িতে গিয়ে কিছু করতেই পারো না, ঘুমিয়ে পড়ি। ভাই আরেকটা হতে পারে, ভাই আমাকে কিস্তি করলো তার মানে there is something যেটা আমাকে কিছুটা করতে হবে যাতে ওরও ভালো লাগে পরের কাজটা। তুমি এইভাবে যদি জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করো তাহলে আমার মনে হয় সেটা তোমার জন্য বেটার। বা মেবি ওই অডিয়েন্সটাই না ভুল অডিয়েন্সের কাছে এটা পৌঁছে গেছে, দ্যাট অলসো ক্যান বি। হতেই পারে সব অডিয়েন্স তোমার জন্য নয়, সব অডিয়েন্স তোমার জন্য নয়, কারেক্ট, বুঝতে হবে। কারেক্ট, কারেক্ট। সব গানের সব অডিয়েন্স নয়, সব সিনেমার সব অডিয়েন্স নয়। অ্যাবসলিউটলি 100% এগ্রি। তো এটা বুঝতে হবে একদম। So now if you get some amount of তো তখন criticism or whatever it is, some like some sort অলওয়েজ of ওয়েলকাম, always welcome. প্রত্যেকটা কাজেই ক্রিটিসিজম হয়, প্রত্যেকটা কাজে ক্রিটিসিজম হয়, ট্রাস্ট মি। আমি মানে ইনস্টাগ্রামে আই গেট, মানে আমি সময় করে ইনস্টাগ্রামে ডিএম গুলো খুলে পড়ি আর কি, যে কে কি লিখছে আফটার ওয়ান রিলিজ এট লিস্ট। তো অনেকে লেগে দাদা এইখানটার এই জায়গাটা ভাল লাগলো না, হ্যাঁ হ্যাঁ ফাইন, ওকে দিস ইজ নট গুড, ওকে ফাইন, এন্ড দেন ভালো বলে সেটাও ভালো, ওকে। সো ক্রিটিসিজম তো থাকবেই, সি there will always be criticism, মানে ক্রিটিসিজম না থাকলে বুঝতে হবে যে নট ফাংশনিং ওয়েল, Nothing is ইউ আর নট working ফাংশনিং ওয়েল। worthwhile. Huh? তো মানে তুমি এটা ভেবে দেখো, ক্রিটিসিজম হচ্ছে মানে পিপল আর লিসনিং টু ইট। Right. তো তোমার ক্রিটিসিজম হচ্ছে না মানে পিপল আর নট অ্যাকচুয়ালি লিসনিং টু ইউর ওয়ার্ক অর নট গোয়িং থ্রু ইউর ওয়ার্ক। It's reaching somewhere. You have to be at least reaching somewhere. So take the positive note out of it, I'd say. Mhm. Last question Yeah. of the session. That is, Okay. any three advice from your experience of being a musician, worked with professional musicians, all of the things. Any three advices that will, practical advices that will work with any artist in whatever level they are, starting out in the mid-level or already professional. Let's leave out the professional for only the two categories, the starting ones and the aspiring ones. আজকের ডেটে তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ইফ ইউ আর আ সিঙ্গার, এনিওয়ে আজকের ডেটে যদি ইফ ইউ থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ইউ স্টার্ট মেকিং ইউর ওন মিউজিক, ডোন্ট ওয়েট ফর এনি লেভেল Right. টু কাম টু ইউ অ্যান্ড পিক ইউ আপ। Hmm. এই স্ট্রাকচারটা ছিল 5-6 বছর আগে, এখন থিংস হ্যাভ চেঞ্জ। I agree. এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক আবার অনেক বেশি করে উঠে আসছে। তো নাও আজকে যদি কোনো নতুন মিউজিশিয়ান ওয়ান্টস টু ডু সামথিং ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, আই উড রাদার টেল হিম you have YouTube, you have social media, there are 1000 agencies who can actually, আর এখন ইউটিউবে there are 1000 videos যেটা তুমি তোমার নিজের গান পুরো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবে ইন ফ্রি অফ কস্ট, সেগুলোর অপশন রয়েছে। সো জাস্ট মেক নাম্বার অফ সংস। আমি বলছি না যে মানে ইচ্ছে মতো গান বানিয়ে যা ইচ্ছে তাই আপলোড করে ফেলো, যেটা তোমার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেলে আই হ্যাভ মেড দিস সং, জাস্ট গো অ্যান্ড রিলিজ ইউর থিংস ইউর সেলফ। কোনো একটা সময় কোনো একটা গান will be accepted by people, then labels will call you, producers will call you. Don't wait for them to call you and pass your life, just bang on and do your stuff. Do your damn work. Don't wait for anyone, do your damn work. আজকে এটাও ইম্পর্টেন্ট নয় যে if you have to work here you have to come here, এই কনসেপ্টটাও চলে গেছে। See all these people are staying, all these independent artists, তারা কে কোথায় থাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কেউ জানি না, but their songs are boomed on the internet Right, today. right, right. তো তো আমি একটাই সাজেশন দেবো যে, and also one very important suggestion out of this whole you know hype of social media and all these things, যেটা আমার মনে হয় আজকে মিউজিশিয়ানসরা মিস করে যাচ্ছে আজকের ডেটে, which I feel যে everyone wants to get viral. Everyone wants to get viral. Trust me, মানে সবার জন্য একটা সাজেশন, ভাইরাল গান বানিও না, ভালো গান বানাও, make good songs, don't try to make viral songs. You put your hard work on your song, everything rest will be taken. There are people
when you will be big, there will be people who will come and take care of your social media, your Instagram. Don't have to even go and post your reels. There will be people. If you're a musician, your content is not making reels. Your content is making music. তো মেক রিলস, ওটাও ইম্পর্টেন্ট, আমি বলছি না করবো না, আমি করতে পারি না বলে লোকজনকে আমি ডিসঅ্যাটেন্ড করবো না, ডু ইট, বাট ইউর কন্টেন্ট ইজ মিউজিক, বেস অন দ্যাট, অ্যান্ড মিউজিকটা স্ট্রং করো, ভালো মিউজিক শোনো, ভালো মিউজিক নিয়ে কাজ করো, মিউজিকে সময় দাও, রাদার দ্যান গিভিং 4 hours on a reel, give 3 hours on your music, 1 hour on your reel. This will work, I think. এখন উল্টোটা হচ্ছে, I'll give 3 hours 4 hours on reel and half 30 minutes in music. হ্যাঁ মানে আমি রিসেন্টলি এরকম মানে প্রচুর আমার স্টুডিওতে প্রচুর মিউজিশিয়ানস এরকম নতুন নতুন ছেলেরা, তো আমি তাদের ডাকিও, হ্যাঁ ঠিক আছে, বিকজ আই অলসো ওয়ান্ট টু সি হোয়াট দে আর ডুইং. So they come and they all, bro, will this be viral? Bro, will this be viral? आप सुन के बताओ, ये सुन के बताओ कि viral होगा कि नहीं. Bro, if I knew that this is the formula of being viral, so I would have made all the songs in that formula, right? So all my songs would have been viral. So nobody knows it. So just focus on your music. Don't focus on anything else. Rest of everything will be taken care by somebody. Correct. Don't worry about it. This needs to be understood by aspiring musicians, is what I think. There are people to take care of all the other stuff. I'll tell you, মানে এইটাই হচ্ছে ডিফিকাল্টি আমাদের. when we started music, তখন এটা বলার লোক ছিল, বিকজ আমাদের স্কুল অফ মিউজিক ওয়াজ ডিফারেন্ট. আমরা, it was always association of a writer, a producer, 5 people sitting together and making music. Now everybody, independent music এর একটা ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকটা হচ্ছে এটা যে সবাই বাড়িতে বসেই নিজের গান ফান বানিয়ে ফেলছে আজকাল, ঠিক আছে. তো কেউ এদের এটা বোঝাচ্ছে না যে একটা গান বানানোর জন্য শুধু একটা মেলোডি ইজ নট, একটা গিটার প্লেইং ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, দেয়ার আর সাম অ্যাস্থেটিক সেন্স অলসো ইন আ সং, রাইট. তো যেখানে দেখো না, রিলিজ তো প্রত্যেকদিন বোধ হয় 1500 গান হয়, ভাইরাল কিন্তু সব হয় না. তো ভাইরাল যেটা হওয়ার সেটাই হয়, গুড কন্টেন্ট যেটা সেটাই ভাইরাল হয়. That's it. ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার ইন ইউর হেড যে ওটা ওরকম ভাবে হয় না. Correct. Makes sense. Yeah, that's the thing. That's a very good point to note and end on. For the people who were listening, I would like to say something that I'll leave all the links of Rangunda in the description below. Please do check him out. If you have any problems, message him. I hope he'll respond and help you out. I'll always respond. Even I'll mail, so don't worry. Please. And please listen to his work. Support him, although he's in a very good position right now. Please do support him. All of the songs, all of the work he does with the producers' films. And thank you so much for listening till the end. Thank you so much, Rangunda, for joining in. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you. To you. Thank you. Keep up the good work. Thank you so much. Means a lot. And whenever you're in Kolkata, just let me know. We'll meet up for some lunch or something. Ekdom, surely. Ekdom. Perfect. Pakka. Perfect. Thank you so much, Chalo. people listening. Perfect. Thank you. Take care. Good night. Bye-bye. Well, with that, we end this podcast session. Thank you so much for all who are still sticking out till the end. I hope you got to learn something. Once again, please don't get tired of your social media addiction. Instead, give us a like. Share this video with someone you think it might help. And once again, thank you very much for watching. Cheers.